kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho ma e odwa. Ageno ni rio makare kamoro moro maitiere janeno mar kalatvlive tiro makawuono mar chieng' tich Advent tarik 16 dwe mar Ang'wen higa 2020 to kod 6 machiegni weche manyien e kidieny mar ng'end weche nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa nyadendi Bella Achieng' ka weche geke bende nyalo luwo achiel kachiel kokalo e mbui magwa mag tudruok maneno kalatvlive live e Facebook X @kalatvlive kaachiel kod YouTube bende kalatvlive Kenya. Wachako kamoro ni tende duond bu siasa mar ODM koro singo mar biro neno ni giwuothe gwenge duto pacho kaendi mar mondo mi koro gimer bedo kanyo koda jokanyo mathoth koda tego duond bu siasa nendo to moloyo gwenge ma koro gintiere mbi machalo ka gwenge ma Nyanza koni endi e ote mabende osome logi koda jagoro margi e yor nendo mar Kojolo manendo Mikai Catherine Omanyo mabende en jachung' mar Wakeni e kaunti nogo ma Busia oyango kanyo ni kopogore koda mano gidhi neno ni yiero mabende koro ne okotim mago eko mag kor gwenge e gwenge mopogore opogore koro bende otieki. Gisingo bende mar biro neno ni welo kata nominations obedo e yor nendo makare maonge dewo wang' mondo mi koro kik ywagore obedi ka bende ging'ur e wi kaka moko kuom jotelo mag UDA osebedo ka koro diro negi weche ka gilero ni ber ka koro ichiwo negi luor motelo ne twak margi koda UDA. At the end of the deliberations, the Central Committee made the following resolutions. 1, that we embark on a vigorous and rigorous exercise to popularize and strengthen our party in all parts of the country and particularly in our strongholds. We have no choice but to make bigger our identity, which remains in the hearts of majority of Kenyans. In this spirit, we urge our party members in the areas where grassroots elections have not been concluded to exhaust the relevant internal disputes resolution mechanisms to reach an agreeable conclusion that will see the exercise completed so as we can all get on the journey of building our party as we head into election year. Our members and supporters should remain focused, steadfast, and continue keeping the fire of the party burning. We believe in the spirit of unity and togetherness, and we shall continue consulting with party members on the best ways to make our party bigger and greater. We want to assure our members and supporters that in the build-up to the general election, we shall conduct free and fair nominations, and there will be no sacred cows for any position sought. The National Secretariat shall soon be opening a portal for members to apply for all elective positions. 4, our relationship with our broad-based partners, UDA, the Central Committee noted with concern. UDA Party. The Central Committee noted with concern the goings on and the unwarranted public utterances by some senior officials of the UDA Party aimed at causing anxiety and disquiet among our members. As a party that believes in its principles, ideology, and the foundation on which it was founded, we demand respect from the UDA Party. E kinde maduong' bo siasa nendo mar ODM yango kanyendo chiendo kata lai mabende giseketo gavana e kaunti nendo ma Siaya Okil James Bob Agre Orengo koro yango ni duond bu siasa nogo ousi ne jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto kod jotelo mathoth giwuok e gwenge gi eki ma Nyanza.
ka otwage ka tiegruok nendo mano Masiaya National Polytechnic e kaunti onogo e kinde mabende notele chendo mar sidho kondo jopuonde moya okanye ndo omiang'wena gavana Orengo yango ni en gima lit ni Raila Odinga ne okedo ne duond siasa onogo mar ODM to koro gisani jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto manitiere kod duol ma oyiene kod jotelo go eko mantiere duond siasa nendo ewi mane ndo koro kwayo oganda jo Kenya to moloyo rowere mar mondo mi wuog oko karom gi neno ni gikaw mbulu mondo mi chieng' mabende koro ibago yiero gine ni giduogo piny Kenya kama kare. James Orengo, I like speaking the truth all the time. I want to speak the truth all the time. I am prepared to take the consequences. I am prepared to take the consequences. Raila Amolo Odinga, Baba Raila Amolo Odinga, built a party, a big party, a national party called ODM. To Okaluor Mamacho, na nasema isikike, kuna wenzetu na wengi ni watu kutoka Nyanza wameuza chama cha Raila Amolo Odinga. And you as young people, Raila built this party for you. But some people in our party have sold that party to President Ruto. You heard Ruto yesterday akisema ya kwamba ile kelele iko kwa ODM atamaliza. Sasa I was wondering, kama yeye ni mtu ya UDA, atamalizaje zile matatizo yuko kwa ODM? Haiwezekani. Haiwezekani. Kenya belongs to you. Kenya belongs to you. And I'm talking more particularly to the young people, the Gen Zs. You are the future of this country. And let nobody cheat you in the next dispensation, and more importantly, the elections that are coming in the year 2027. You are the people who are going to make Kenya become a great nation. So I urge you, Mukotari, and I ask you in Luo again, Utegno. I want to urge you, don't let this country go down to the drains. Because you may have all these capacities, but if the nation is not properly run, all your skills will go to waste. Now we got a very depressing economic situation because the price of fuel has gone up. It affects everybody. Every shilling in your pocket from yesterday has lost its value. Its capacity to give you goods and services has been compromised because of bad leadership. So you, and not us, is you who have a greater responsibility. E kinde manengo modhi pod nitiere malo kendo gana jo Kenya pod medo ywagore yo malich mokalo jotelo duond siasa mar UDA koro wuok oko kendo dok ne piny owacho magiyango kanyendo ni otimo duto mar neno ni nengo modhi ok omedore kaka oganda giyango ni koro ne paro ka otenegi kanyendo goda jagoro maduong' mar UDA migosi Hassan Omar Sarai oyango ni jatend piny Kenya ne okawo okenge go eko makare manendo mara neno kanyendo kaka nengo nogo okoidho malo ahinya kama bende koro kwedo kweth makwero piny owacho ma oyango ni koro dwa tiyo goda thuolo makamano iluongo ng'anyo kaachiel kod rocho chendo mopogore opogore e pacho kaendi ka gisingo ni ngang' gino gibi yie kod abuoka ma bende koro kwetho nogo buogi godo. You know, hii nchi si mtu mmoja. We are getting concerned that one person will wake up every morning, pick on a subject matter, malign one person after another, and think he can get away because there's a community or some people he appeals to that he will ask to the streets. He's asking for mass action of an international fuel crisis. If Rigiji was sincere, the same way once upon a time he called on Trump to arrest certain people from Kenya,
Rigiji should be calling for mass action against Trump and the war criminal Netanyahu. Those are the people who created this crisis, not William Ruto, not the people of Kenya, not trying to put young men to the streets to come and loot and destroy property. Those are the people you should be calling for mass action for. Lakini wajua ukiwa maumau bandia, hiyo ndio kazi unafanya. Vitisho vya urongo na kutisha wale ambao unafikiria hawezi kufanya kitu. Finally, I wish to take this opportunity to commend the government for taking progressive steps to navigate the prevailing challenges and cushion consumers from the adverse effects of the international oil price shocks. And this I want to assure the people of Kenya. I think the government is extremely compassionate. It appreciates the crisis that we have been driven to by the illegal war in the Middle East. And I am sure that all reasonable measures will be taken, even as we progress to readjust the interventions. Kalore koda timbe ge kuma gatula mabendo seneno retumolo machigni niendi kama senete county mave ga Godfrey Osotsi no monje county ni ma Kisumu jodole din jokopere korogo dogi piny kendo kwedo malich mokalo timbe makamago magayango ni miyo liet mar siasa idho malo motelo ne yiero ma higa manyien mar 2020 to koda berio ewi mano endo koro gi kwedo jot siasa matiyo koda rowere mar mondo mi koro monjo wetegi kata kelo tungni kabende gi kwedo kaka moko kuom oganda jo Kenya gin mago mabende koro nyocha no yudore pinje mopogore opogore to moloyo e lweny mantiere kind piny Russia kaachiel kod Ukraine ka giyango ni mago eko gin nuso oganda manyaka koro piny owacho ne kaka nyalo tieko. We particularly are appalled by the patronage system and culture that does not respect human life, that is promoting goonism and recruiting of youth into youth criminal groups. The proliferation of the culture of goons used to intimidate, bring disruptions in meetings, and even kill, can only thrive if it is sponsored and protected by powerful individuals. These goons work for their paymasters, who can easily be identified by our criminal investigation. We as the church, we never singled out any specific individual in this particular matter. I think we explained very clearly that people who have leadership need restraint in the way they speak to the public, in public forums, whether it is from the opposition or those in government. Unless, of course, it's a case of a guilty conscience accusing itself. For us, we spoke openly about the importance of anybody in a position of leadership, measuring their words when they're speaking to the public, to make sure that they respect the citizens. Jalop jatend piny Kenya ngire Abraham Kithure Kindiki koro dok ne jatend piny ewi nengo mar modhi moidho malo gi kinde niendi kawayango ni piny owacho margi otimo duto ka nyendo moting'o duoko piny VAT kata ushuru nyaka tamalo 8 kawuok e tamalo 13 manyocha nowe ndalo 2 ma okalo giyango ni bende okenge mamoko gin mago eko mag neno ni nengo modhi ok oidho kuom manindo kikoro oganda mapacho kaendi to moloyo kweth makwedo piny owacho se piny owacho margi to kar manindo gise lweny madhi nyime kind piny nendo mar Iran, Israel kaachiel kod piny nendo mar Amerika. Osire koda jakom e duolo nogo mochung' na piny e pacho kaendi Mikai Aisha Jumwa moyango ni kadho wadh nam chumbi jatend piny pod nitiere koda sir kendo gibiro medo sire ka Kindiki okwedo kweth makwedo piny owacho manindo mar United Opposition ma oyango ni koro dwa tiyo koda wacho nogo e bago ng'anyo koyango ni ng'anyo onge gimoro amora mabiro kelo. Na sisi watu wa pwani, ndugu zangu, nataka niwaambie hivi, tusiteme bigiji sisi kwa karanga za kuonjeshwa. Hawa ndio watu wetu hawa, na watu hata wakija muambie kabisa sisi we are good with the President William Ruto and his deputy Professor Kithure Kindiki. It is the war between the US and Iran
in the Persian Gulf countries that has brought the escalation of prices. Do not politicize the issue. It is as simple as that. Jambo la pili, ni hatua gani tumechukua kama serikali kudhibiti ile bei ya mafuta? Nimesema suluhisho sio maneno ya uchochezi, suluhisho sio maandamano, suluhisho ni hatua za serikali sasa hivi, hatua za muda na hatua ambazo ni za long term. Kawang'io wechege mag somo ene jopuonj e sikunde mag sekondar mapiny kata junior secondary schools manido JSS koro medo wuok oko kendo yango nigi dwaro mar mondo mi gichung' kendgi ma ok ni kod telo negi koda jopuonj mantiere kanyinde sikunde go mag primary mabende oketie JSS. Giyango ni koro gisepedho paro manido mar biro neno ni okali od bura mamalo mondo mi gichung' kar kendgi kendo golo siem ne jood buche mopacho kaendi ni mabiro rema mar kalo paro machielo kamano to gin bende gidhi rakore godo e yiero manyien ma higa 2027. Bende giywak kaluwore kanyido kod okumba mar thieth manindo mar SHA ma giyango ni ok ti kendo jopuonj mantiere koda tuoche matama kaka kansa koro chuno mar mondo mi odonje wechege mag solo omenda kaachiel kod rambe mondo mi giyud thieth e kinde go ma jotendgi e kamisen mandiko gi e tich TSC to koro nitiere okumba maber. Autonomy for the junior school teachers is a must, and we understand that in the next 3 weeks the sessional paper number 1 of 2025 will be tabled in the House of Parliament, and we want to call upon all the members of Parliament to heed to the call of the teachers, to listen to the voice of the teachers, and ensure that junior school gets autonomous administrative structures, so that we have better welfare for the teachers and so that we have better quality education for our children in this republic. Na tunataka tutoe hii ilani kwa wabunge sasa kinaganaga kwamba kila mbunge awajibike akiwa bungeni wakati the matter on the autonomy of the junior school is brought to the floor of the house. Na mbunge yoyote ambaye atakaidi sauti hii yetu kama walimu wa Kenya hii, sisi tutakutana na yeye, kwa sababu tunajua kwamba uchaguzi upo mwaka ujao na sisi tuko na silaha zetu mikononi. SHA is killing teachers. As we talk, we are aware that there is no comprehensive medical cover under this thing calling itself Mwalimu Health Cover. Cancer, teachers living with cancer are undergoing a lot of stress. We are back to contributing money to help our colleagues to be treated. Yet the scourge is increasing day by day, claiming the lives of the teachers, both young and old. And we have raised these issues, and the government is saying nothing about it. We have discovered that our problem is not even the government per se. Our problem is Teacher Service Commission. Teacher Service Commission is our employer. It is the TSC that negotiated SHA for teachers. And TSC chose a bad scheme for us while they took themselves to CIC. It is very shocking, embarrassing, dehumanizing that a TSC support staff can access treatment at Aga Khan, Nairobi Hospital, and all those big hospitals. But a teacher, professional teacher handling learners from grade 1 to high school can never access Aga Khan hospital services. We are reduced to going to public hospitals like any other Kenyan. Janeno mara wakauyo mokuonge kideni ndi mari ng'endo weche waduogo bang' kinde machoka kabende mana kaka naparo ni kochopo saa 3:30 kata kwatieko weche manyien odonjo kanyinde twa koda regional coordinator manindo gwenge kuma western manindo moriwo Nyanza kaachiel koda Rift Valley kata hoho marokaka manindo migosia amemo kamemo mabende otelo lwengu siasa nindo mar Safina kaka regional coordinator kudoro ng'iyane na weche ko mag siasa makare kaachiel koda dongruok kadwon bu siasa ne bende yao apise mage gwenge kima Nyanza gi kodera ni ndi mago gima thot waduogo bang' kinde machuoka. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin.
Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomiko's Company Limited, your trusted building partner. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Machiegni kendo kawadhi e kaunti nendo ma Migori, wayudo ni rowere mawuok e kaunti ma Migori koro chiwnegi puonja kaluwore kanyendo koda kido kaachiel koda chike mag oganda luo mago eko matao chendo gi mag keny kaachiel kod osiepa, mana kaka jafwambo marwa e kaunti onogo Collins Gora leronwa. Koso ng'eyo kod rwenyo e kind oganda e sach osiep kaachiel kod Kenya pacho kae gin achiel kuom achiedhnade ma pod chando oganda mathoth e pacho kaeki. Kaluwore koda ka bura bade nong'adi e doho mamalo higa 2016, dohono nong'ado ni onge ketho moro amora ma ponono ni bedo e Kenya koda ka watni moro amora machiegni, gino ma bende ok oluwore koda ka piny chike mag oganda joluo. Kata kamano e bura mar Kanyala ma bende nobagi e gwenge mag Mariwa ahinya te kar chung' bura ma Wendo, kweth mag jodongo gi koro to ne yango ni mano en ataro mar chike mag joluo e pacho kaeki mangima. E kinde romo makamano, Martin Ondong oyango ni romono en mar puonjo rawere yorego mag ng'eyo kido kaachiel kod timbe chike mag joluo kod magitayo go chenro magi kotenore koda ka wechego mag keny. Kabisa en mondo wang'e ni mawadwa, ma en nyaminwa, ma en babawa. Nikech wasechope sa ma ka ji ok ong'ere tinyalo yudo ka ng'ato nyuomo kata nyare, but at the end of it ok obed gimoro malong'o. Omiyo kawuono wan gi romo maduong' St. Pauline Malunga e Awendo sub-county moriwo jokanyala duto, kendo wagwelo nyaka jogo mwadakgo mok ni jalego lilo mondo wanyis kitwa kod timbewa to kod hera ma wan go. Tainya maduong' ni to ere kaka de wadongre e dongruok masani ma piny dwaro, obed mar somo, obed mar gedo kata tich, kendo luongo wetewa mondo obed e kanyakla achiel. Joseph Juma Olilo olero ni riwruogno en mano mar kelo oganda kanyakla, kendo gisebedo ka gipuonjo rawere yorego mag ng'eyo chike kaachiel kod ratiro mag oganda kotenore koda ka chikego mag joluo e pacho kaeki mangima. Bende notiyo koda ka thuolo makamano mar jiwo raweregi mondo mi ginyal somo paro kaachiel kod rieko mag bedo kanyakla achiel, ahinya to mondo mi ging'e wedegi maonge menruok ma ka kod kacha mosebedo ka neno e kind oganda. Wan kaka jomadongo ma wan gi nyithindo matindo bang'wa, wakwayogi ni ginewa kaka ranyisi. Gine gima watimo ni wamiyogi puonj makende, kendo nego gikawo puonjwano mondo gibed achiel, kendo ging'ene gin owete gi nyimine kaka nawacho motelo cha. Makwayo nyithindo matindo mondo som ma, mondo ng'e ni gin bende gidonje ma kata gibed gi margi machalo kama, mamiyo nyandruok gi druodruok ok bedie kind oganda. Magin gidil gi gimiluongo ni giloko chama gitimo business.
young men gin gipuro to wan joma dongo wa venture ginene fees sani wan gi 3 dams mwakete fees in collaboration with Migori County. Kala TV kowuok e kar chung' bura ma Wendo kaunti ma Migori nyinga Gor Kolin. Jatend kaunti nogo Masea koro chako chenro nendo mar neno ni giomo kanyendo chanjo kata yedhe mabende ithiedho godo tuo nendo mar suaw ma ikelo kanyendo kod guogi bang' kwan mag guogi ma kayo gande kaunti nogo koro medore malich mokalo kaluwore kod apisas gieko mag thieth mochung' ne jamni gi mago eko mawuok Bondo sub county biyango ni tend kaunti nogo kata kaunti nogo Masea mangima nitiere kod guogi mayo kanyendo 200,000 miyo doses mabende koro gidhi kawo go eko gin mago midhi kony godo gwenge mabende guogi osebedo ka kecho iye. Ojiwo oganda mar mondo mi obed akicha kendo giyud chenro mag thieth ponono guogi okayo ng'ato ka we guogi bende onyisi mar mondo mi otimie chanjo kendo ne ni giritogi e yor nendo makare kama giduto biro bang' ji moko koro yudo hinyruok kaluwore kod guogi mabende koro ne okayo gi e gwenge makono. Called Dr. Clay Kamangoy. I'm the Bondo Sub-County Veterinary Officer. Rabies is one of the notified conditions and is one of the zoonotic diseases we have around. And I'm not afraid to say that recently we had a case of the two deaths, and we have collaborated with the relevant departments to see on the way by which we can do vaccination to the dogs. And two, also we have tried to mobilize through community barazas, the chiefs barazas, to educate the wananchi on what they're supposed to do in case of a dog bite. Because most of them, like the last one which happened, the parents didn't know it was a scratch at the back of the ear. And the child never reported, and later it developed a small wound, and they reported when the parents just took him to the nearest clinic, and they never bothered to think of the rabies. So when the case was escalated above, they found that already it was so far, they could not be rescued. So those are the information we want to be in liaison with the public health department and even the Ngao, that is national government administrative offices, so that we address it to the community. We tell them what is supposed to be done in case of a bite, what are you supposed to do in case there's a dog bite. Also, I think through the directorate, we have been doing vaccinations. It is just that this year we have not done, but it's an information that we have. We are arranging as the directorate to see what we can do. Thank you. I'm Dr. Otieno Wino, the County Director in charge of livestock production and veterinary services. Currently, we've had reports around Boro and also this side. Our plan, the county government of Siaya is currently in the process of procuring 20,000 doses of anti-rabies vaccine, whereby we will do ring vaccination because dog population in Siaya is over 200,000. We cannot cover with that 20,000. So we'll do ring vaccinations where people are at risk. But we also request responsible dog ownership, where the dog owners should use private vets to vaccinate their dogs in time to protect and save their families. Janeno mara yiena mar mrume wa make gi kanyende kidienende mar ang'endo weche kairo kamano bende kumne bedo kode kidien mokwongo maniendo machiegni pacho manosachiela kagi kideniende waka yweyo mar ariyo kaito bang'e waduogo kaendi kod chenro nendo mar orindi mar siasa mabiro ne tich ang'wen kaka naseparo ni watiere kaendi kod regional coordinator maniendo mag Greater Western man duond buch siasa maniendo mar Safina maniendo migosi Amemo Kamemo kodwa ng'iyane weche gi mag siasa kaachiel kod dongruok omiyo waduogo bang'e kinde machuok. Erokamano kuom ne bedo kode kidienende. Nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa en Nyadendi Bella Achieng'. Ka weche gieki bende pod inyalo medo luwo kokalo e mbui magwa mago eko mag Facebook Kala TV Live, X @ Kala TV kaachiel kod YouTube bende Kala TV Kenya.